Yes, welcome back to Dome of European Sports News, Transfer News, Sports Analysis, Team Stock, and of course Breaking News. Tuganira kuri transfer ya Mateus Fernandes mu ikipe ya Tottenham Hotspur. Mateus Fernandes. Uyu mukinnyi twagarutse kuri transfer mu minsi ishize tuganira ku buryo ekipe ya Manchester United yifuza kumusinyisha, ndetse tunagaruka ku bijyanye na transfer ye ku mukinnyi uprefera cyangwa se wifuzaga kujya muri ekipe ya Manchester United, Mateus Fernandes. Gusa amakuru ahari aka kanya nuko ekipe ya Tottenham Hotspur yamaze kubisozanya nawe, byamaze kuba birangira ibijyanye na transfer ye muri ekipe ya Tottenham Hotspur. Benshi bakibaza bati ese ekipe ya Man U bayitwaye umukinnyi, ese Tottenham Hotspur yo farinzi bingana gute, yatanze iki, ese iyi level niyo Man iriho kuba yakwifuza umukinnyi bikarangira yagiye muri ekipe ya Tottenham Hotspur. Birumvikana ko debate zo ni nyinshi, ibyo abantu baganira cyangwa se ibyo abantu bagarukaho kuri transfer ya Mateus Fernandes, umunya Portugal midfielder ugomba kuva muri ekipe ya West Ham the Hammers, hanyuma akerekeza muri ekipe ya Tottenham Hotspur as it stands as of now. Uko bimeze, twinjira neza cyane muri iyi nkuru ya Sky Sport. Ni inkuru yanditse igira iti, ni titre Sky Sport yanditse igira iti, Tottenham have agreed a deal to sign Mateus Fernandes from West Ham United. Ekipe ya Tottenham Hotspur yamaze kuba yumvikana na West Ham kuri transfer, kuri deal ya Mateus Fernandes. Hano bakagwa detail bati the fee is understood to be £85 million, which would smash the club's transfer record of £65 million paid for Dominic Solanke from Bournemouth in August 2024, and the club has been given permission to undergo the player has been given the permission to undergo his medical at Tottenham Hotspur. Donc iyo umukinnyi yamaze kuba ahabwa uburenganzira bwo kuvuga ngo wajye gukora medical test, ikizamini cy'ubuzima, aho ngaho nyine utumva nawe ko deal transfer yamaze kubirangira, deja yamaze kubi ikunda. Hano bakanakubwira ko ariyo mafaranga menshi ekipe ya Tottenham Hotspur yishyuye ku mukinnyi, miliyoni 45 z'amapaundi, aza aruta miliyoni 65 z'amapaundi zatanzwe ekipe ya Tottenham Hotspur yasinyishaga Dominic Solanke avuye muri ekipe ya FC Bournemouth. Hano niho bakomeza guha details zose kuri ekipe ya Man U, buryo imisinzi out kuri Mateus Fernandes. Benshi bakanabyibazaho hano bati Manchester United were also pushing hard to sign Fernandes, but we only buy players at the right valuation and who really want to play for the club, and his preference was not clear throughout the process. Ekipe ya Man U kutabasha gusinyisha Mateus Fernandes bati ni ekipe izishyura amafaranga cyangwa se izatanga amafaranga ku mukinnyi, amafaranga babona akwiye kuba yatangwaho, apana kuvuga ngo
urayisaba amafaranga menshi iziti yishyura nk'uko byagendaga mu myaka ishize. Bati ntabwo Mateus Fernandes kuri season agize muri equipe ya West Ham ari umukinnyi wo guhita dutangwa miliyoni 45 z'amapaundi. Donc bakanakubwira ko muri process yo kuba transfer ye yakorwa yakunda ava muri equipe ya Tottenham ava muri equipe ya West Ham, hatabayeho kuba yagira clear hashaka kuza kwerekeza cyane ko equipe ya West Ham yere yabigize clear ivuga iti nta equipe nimwe turi buze gufavoringa cyangwa se kuvuga ngo turahitamo kumugurisha ahangaha. West Ham yo intention zayo cyangwa se ibyifuzo bya equipe ya West Ham byari clear, ngo twebwe turashaka amafaranga, equipe irize kwishyura amafaranga menshi niyo iribuze guhabwa Mateus Fernandes. Hano bakakubwira bati Sky Sport News understands Spurs were determined to win the race to sign Fernandes and would have matched any offer United made for the player. Equipe ya Tottenham Hotspur ni equipe yari yiteguye gutanga amafaranga yose, donc yari yiteguye kuba yajya muri iyi deal ivuga iti ibyo equipe ya Man U ishobora kuza yishyura kuri Mateus Fernandes natwe tutari cyane kuba twabitanga. Ni nabyo hano bakubwira bati in the end United were unwilling to reach the 85 million pounds Spurs put up for Fernandes. Equipe ya Man U yanze gutanga miliyoni 85, yanze kuzigezaho miliyoni 85 z'amapaundi. Equipe ya Tottenham Hotspur yo yashyize kuri table kugira ngo ibe yamwegukana. Bagatumva ko habayemo gap in valuation, donc ku equipe ya Man U itanga aza ari make ku equipe ya Tottenham Hotspur zitanga, kandi umukinnyi yagifite amasezerano ya equipe tujya tubigarukaho muri bimwe mu bintu nyine by'influence transfer. Hari uko umukinnyi ashaka kujya muri equipe of course avuga ati ahangaha niho najya gukina, wenda urugero iyo equipe ya Man U izakina Champions League, ibyo ngibyo bigira percentage, ariko nanone contract y'umukinnyi niba gifite amasezerano ahantu, ibyo ngibyo nibyo biba byumvikana cyane kurushaho, kuko equipe ye ishakira mwimana, equipe ye ishakira avuga iti oya uracyafite contract hano, niba gifite contract hano ntabwo turibuze kukugurisha. Bivuga ngo contract y'umukinnyi igira uruhare cyane muri equipe ashobora kuba yagurishwamo. Decision makers inside West Ham believe Fernandes was one of the best young players in the Premier League last season and has the potential to become as good as Declan Rice, who was sold to Arsenal for 105 million pounds in 2023. Bakubwira bati abayobozi b'equipe West Ham uyu mukinnyi bamutekerezaga nk'umukinnyi udasanzwe, bamutekerezaga nk'umukinnyi ngufite potential zo kuba yazanagera kuri level ya Declan Rice. Ana mpamvu bavuga bati amafaranga yagombaga gutangwaho yagombaga kuba menshi, kuko nawe n'umukinnyi ukiri muto muri Premier League, one of the best young midfielders, akaba yazamo Mateus Fernandes. Tottenham Hotspur kwishyura miliyoni 45 z'amapaundi. Equipe ya West Ham yakomeje kwifuza, tuvuga tuti equipe ya Man U ntabwo iritari cyane kuba yayagezaho kuba yayishyura. Of course bikaba birangiye equipe ya Spurs Tottenham ariyo yegukanye Mateus Fernandes, akaba ariyo itsinze iyi race cyangwa se uru rugamba rwo gusinyisha uyu munyaportugal yo midfielder. Hanyuma tugiye no kuza tunaganira kuri Paul Scholes, ugira ibyo tubwira ese equipe ya Man U yaba yahombye kutabasha kuba yasinyisha Mateus Fernandes. Paul Scholes nk'umwe mu bantu banyuze muri equipe ya Man U yanakina muri Median. Of course birumvikana ko ari byinshi cyane abazi muri rusange, gusa tukiri gato kuri mukinnyi hano bakubwira bati Spurs missed out on a number of key targets last summer, one of which was Bryan Mbeumo, who went to United, which has contributed to his desire to land the statement signing in this window. Murabizi last summer equipe ya Tottenham Hotspur yifuje gusinyisha Bryan Mbeumo imuvana muri equipe ya Brentford, gusa Bryan Mbeumo ntiyaza kuyerekezamo ahubwo yigira muri equipe ya Man U. Ubuyobozi bwa equipe ya Tottenham hano Sky Sport kakubwira ko bwifuzaga gukora statement signing, gusinyisha wa mukinnyi uri buze gutuma none babona ko nabo bari serious, gukora ya signing iri buze gutuma babona ko iyi sama nabo bari tayari cyane muri transfer. Hanyuma
muri iyi nkuru bakakubwira ko rwose ekipe ya Man U ntabwo yari prepared cyangwa se ntabwo ibyo kuvangiraza kwishyura amafaranga menshi yabitekerezaga kuri uyu mukinnyi. Yego bagize season nziza, gusa bagatekereza ko iyo tara afite nanone igomba no kujyana na price tag cyangwa se amafaranga agomba kuba yatangwaho atari menshi nyine. Ekipe ya West Ham yo ikaba yavugaga iti ekipe izishyura menshi niyo tuzaha Mateus Fernandes. Hanyuma hano bakabwira ko ngo agomba kuba signing nziza kuri ekipe ya Tottenham kuko uyu mukinnyi si umukinnyi mubi. Jamie Redknapp kuri Sky Sport abigaruka avuga ati it is great news for Tottenham fans and there will be a lot of excitement as this is something we have never really seen before. They are having a really go in the market. The previous regime would never have done this. Ati kwa fana ekipe ya Tottenham Hotspur barishimye cyane, uyu n'umukinnyi ni signing nziza. Ati ubuyobozi bwabanje byari kugorana cyane kugira ngo bibe bwakora signing nk'iyi. Jamie Redknapp akomeza avuga ati there have been a couple of reasons the two relegation fights have not been ideal for the fans and board, and they've had enough, and with Arsenal winning the title it has almost embarrassed Spurs into action. Now we have to act and start buying some proper players. Ku ekipe Arsenal muke bukomeye cyane wa ekipe ya Tottenham Hotspur yaratwaye igikombe last season. Donc hano nibyo Jamie Redknapp avuga ati niyo mpamvu ekipe ya Tottenham igomba gukora reaction ku isoko ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi. Hano agakomeza anagira ati Sandro Tonali and Fernandes are the sort of players the Tottenham midfield have been crying out for. They have not had that quality in there. They have had players who work really hard. Hopefully they can get the players in as they are going to be a force next year. And right now, if you look at them, there is no reason why they can't have a right go next year. It has been a great window for them. They've moved fast, which is something we never saw before. And I'm a big fan of Fernandes, who was very unfortunate not to be in Portugal squad. And for Tottenham, this would be a great signing. They just have to get it done now. Agaruka nyine kuri signing ya Mateus Fernandes, ni benshi cyane bagiye bamugarukaho, abagaruka kuri signing ye, banagaruka no kuri izo performance ndetse n'icyo kwa wakwitega icyo twita expectations ku mukinnyi uwo bita Mateus Fernandes. Tottenham Hotspur yabasha kuba yegukana, ubwo ugahita wibaza uti ese what next kuri ekipe ya Man U, move zigiye gukurikiraho ni izihe? Ese kubisinyisha abande? Nze nguhe amakuru agezweho muri ekipe ya Man U nyuma yo kumisinga out kuri Mateus Fernandes. Ntabwo bivuze ko plans ekipe ifite cyangwa se izo alternatives zindi, ayo mazina yandi agarukwaho. Turukaruka kuri Olivier Tchouameni, twagarutse ku bakinnyi barimo Felix Nemcha, twagarutse kuri abo bakinnyi bandi batandukanye. Sandro Tonali still aracyari umwe mu batekerezaho muri median, of course bikanajyana n'umuwinga. Sky Sport duha inkuru kuri Crescencio Samaval update, latest update, byose tubyinjiramo. Gusa ubwo kuri Mateus Fernandes akaba agomba gukora medical test, ikizamini cy'ubuzima muri ekipe ya Tottenham Hotspur. Iyi transfer ikaba ari here we go a done deal. Miliyoni 85 z'amapound ekipe ya West Ham yifuje, mani kanga kuyishyura kuri Mateus Fernandes. Tottenham Hotspur yo yaje iyatanga, mu kuyatanga birangira yo yegukanye uyu munyaportugal w'imyaka 21. Ubwo byumvikana ko West Ham muri mu ntego ifite zo kuzamura amafaranga igomba kuba yinjiza, agomba kugera byibuze kuri miliyoni 150. Birumvikana ko 85 za mbere yamaze kubizinjiza kuri Mateus Fernandes. Hanyuma tugaruke gato kuri Paul Scholes, uyu ni legend wa ekipe ya Man U, agaruka nyine kuri iyi transfer kuba Mateus Fernandes ajoininze ekipe ya Tottenham Hotspur kugira ngo abe yajoining ekipe ya Man U. Paul Scholes, uyu legend wa ekipe ya The Red Devils, ati Manchester United's board seem confused and still haven't figured out what they actually want. By the time they do, other clubs will have signed all the top players. Aka kantu na kantu kumvikana cyane Paul Scholes avuze.
ati birasa nkaho ekipe ya Man U ubuyobozi bwayo inside bakiri gutinda cyane mu gufigaringa cyangwa se mu kuba bashakisha no kumenya ngo turifuza gukora ibi ngibi muri transfer. Ati hari igihe ushobora gutinda muri ibyo ngibyo, ushobora gutinda mu kuba washakisha icyo wifuza kuba wageraho, cyangwa se ushobora kuba watinda cyane mu kumenya ngo ndazana uyu mukinnyi, ukazajya kujya kuri izo transfer ukajyayo usanga abakinnyi beza top players baramaze kuba basinyishwa n'andi ma equipe. Hari ibyo Paul Scholes avuga ni ibintu byumvikana, iyi ni ingingo ikomeye cyane. Gusa ntabwo ari uko nyine of course ubuyobozi bwa equipe ya Man butazi icyo bushaka, kuko twanabigarutseho nanone hano batubwira ko of course transfer equipe ya Man igomba gukora. Twabigarutseho batubwira kuri izo plans z'abakinnyi bifuza gusinyisha n'imyanya bifuza gusinyishaho, ako nyine gutinda ibyo Paul Scholes hano byavuga shaka kuza kumwumva. Agakomeza kubwira ati what I've noticed this transfer window is simple. If you don't pay, another club will, and they will get the player they want. Icyo nabonye muri iyi transfer window, muri isoko ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi, nimba utifuza kuba wakwishyura amafaranga, donc niba utinze kuri transfer, ukaba uri gutanga make, ntabwo ushaka kuba wakofaringa amafaranga menshi, ati andi ma equipe ikigaragara cyo ari tayari cyane kuza ahita yatanga, kandi ayo ma equipe nayatanga azajya abona abakinnyi yifuza. Nicyo mbona muri transfer window. Paul Scholes, I don't know who United's alternative to Mateus Fernandes is, but I hope he's just as good. Ati akakanya ngiye ku giti cyanjye ko equipe ya Man U ya missing out cyangwa se bitakunze kisinyisha Mateus Fernandes, alternative cyangwa se undi bifuza kuba bazana mu mwanya we ntabwo muzi, ariko nizere ko ari mwiza kuba yamurusha, nizere ko amurenzeho. I personally agree with this. Nanjye ndemeranya nawe, kuko niba mu by'ukuri utabashe gusinyisha umukinnyi wifuzaga, umaze igihe kirekire umurebera hafi, nuvuga ngo ugomba kuza noneho ureba kuri abo bandi wifuza gusinyisha. Of course ese ni beza kurusha uwo nguwo, kuko nanone usanze atari beza kurusha uwo nguwo, waba uri gutera intambwe isubira inyuma. Bimwe mu byo Wayne yagarutseho, ndibutse shampiyona iri kurangira yaravuze ati icyaba cyiza kuri ku mutoza, kuri Michael Carrick, nuko bamusinyishiriza abakinnyi hanyuma agakora pre-season mu buryo bwihuse. Gukora pre-season akagira umwanya uhagije w'iyo pre-season bikazamufasha muri build up ya season, bikazamufasha mu kuba yasinyisha abakinnyi, akabategura imikino y'ishuti, agategura squad nyine hakiri kare. Gusa aka kanya nyine iyo utangiye kumisinga out ku bakinnyi bamwe na bamwe, of course ubifuza andi ma equipe abajyana, hari igihe nyine ukora icyo twita buy panic, cyangwa se panic buy. Isoko uri kugana ku musozo ugasanga none ya pre-season igihe cyo gutegura equipe kibaye gito, bimwe mu bishobora kuba byagorana kugira ngo equipe itanga umusaruro. Nibyo hano Paul Scholes avuga ati nimba equipe ya Man missing out kuri Mateus Fernandes, nizere ko uwo yifuza kuzana alternative uyitekerezaho agomba kuba ari mwiza kuri Mateus Fernandes. Kandi iyi transfer window kimeze, nimba utifuze kuba wakwishyura amafaranga ku mukinnyi, izindi equipe zitari cyane kuza zitanga ayo mafaranga, kandi zitanga ayo mafaranga of course zigomba guhita zihabwa abo bakinnyi. Ubwo rero Mateus Fernandes igisigaye no kuza kugutangariza ibijyana n'amasezerano yabuze kuba sinye ukunda zo kubareshya. Of course ibindi ni biza kuba bijyana n'ibyo agomba guhembwa muri equipe ya Tottenham Hotspur, kuko birumvikana ntabwo transfer fee, amafaranga wishyuye equipe yonyine y'influencer umukinnyi, binajyana n'ibyo uzamuhemba, bikajyana na project yawe, of course icyo twita personal terms, nabyo bikaba byakururira umukinnyi kuba yajoininga equipe. Hanyuma nuko bimeze kuri mukinnyi, ubwo ibijyana n'umediateur tujye twinjirana neza cyane ku bandi equipe ya manoneho isigaye icungiyeho cyangwa se ihanze amaso, tunabyinjiranamo neza no kuri transfer ya Crescencio, uyu musore w'umuholandi.
Yes, twinjire muri transfer ya Clesencio, uyu musore mu winga. Twagarutse kuri deal ye gusaka kanya right now Sky Sport ikaduha breaking news, amakuru agezweho right now kuri uyu musore mu winga. Of course kipe ya Man ishaka gusinyisha akaba upgrade cyangwa se akaba yagira byinshi cyane ayifasha kuri left wing forward. Nkuko mubibona mu nkuru ya Sky Sport ibyandika neza cyane. Sky Sport inkuru yanditse iragira iti: muri inkuru ya Sky Sport bati Clesencio Summerville emerging as leading target for Manchester United. Uyu mukinnyi is the leading target no kuvuga ngo ari imbere mu ekipe ya Man U ishaka gusinyisha kuri left wing forward. Kuba winger of course tubyumva ni kuri 11. Murabizi ko muri iyi minsi ekipe ya Man U yakunze kuhakoresha last summer of course yari yasinyisha abakinnyi, ariko Mateus yaje atari umukinnyi utekerezwaho nk'uzakina n'ubundi aho ngaho kuri left wing forward. No, ni umukinnyi wataka anyuze muri mediane up central. Aka kanya ekipe ya Man U mwabonye ko yanahakoresheje abakinnyi barimo Patrick Dorgu, ni umukinnyi usanzwe akina nk'umu left back, ariko habagamo icyo twita makeshift, agakinishwa ku mwanya adasanzwe akinaho Patrick Dorgu, bitewe nuko nyine abakinnyi baba winger of course ntabwo ibisubizo byari byinshi. Marcus Rashford ibijyanye no kuba yakongera kuba yakwakirwa muri squad, ibyo biri kuganirwaho. Gusa aka kanya inkuru ya Sky Sport barakubwira bati uyu mukinnyi w'umuholandi Clesencio Summerville ni umukinnyi yifuza gusinyisha ku myaka ya 24. Clesencio Summerville bakubwira bati Manchester United officially made the 24-year-old West Ham winger Clesencio Summerville one of the main target for the left wing. Now that the Netherlands is out of the World Cup, United are looking seriously at making a move. Iyi kipe y'igihugu y'Ubuholandi yamaze kubisezererwa mu gikombe cy'isi, bivuga ngo uyu mukinnyi afite umwanya kuri ekipe ya Man U yakwihutisha signing ye Clesencio Summerville, uyu mu winga. Nibyo bakubwira bati ku myaka 24 ni umukinnyi uri imbere cyane mu ekipe ya Man U yifuza. West Ham biraguranye ko ikorana na deal na Man U kuri Mateus Fernandes. Ubwo nugutegeza tukareba ese none kuri uyu mukinnyi we byashoboka. Hano akakubwira bati West Ham might be relegated, but they are still demanding a massive £50 million fee. They will not sell him on the cheap price. Plus heavyweights like Chelsea, PSG and AC Milan are also watching him closely. Nubwo ekipe ya West Ham yamanutse, ni ekipe iri guhenda cyane ku bakinnyi bayo, ni ekipe iri guhenda cyane ku bakinnyi bayo. Niyo mpamvu bakubwira ko ekipe West Ham itafata munsi ya £50 z'amapaundi kuri Clesencio Summerville. Bakanakubwira ko binajyana nuko hari andi ama-ekipe akomeye, muri ama-ekipe akomeye bakakubwira ekipe ya PSG, ekipe ya Chelsea, ama-ekipe nayo ari kumonitoringa situation, harimo na ekipe ya AC Milan, nayo bakubwira bati zose ziri so close, zirebera hafi Clesencio Summerville. Uyu mukinnyi of course ekipe ya The Red Devils yifuza gusinyisha muri summer transfer window, akaza nk'umuwinga. Hanyuma muri izi detail bakakubwira ko uyu mukinnyi ari open, bitandukanye na Mateus Fernandes. We ntabwo yigeze abigira clear ko umutima we cyangwa se aho yajya gukina ashobora ko yajya gukina muri ekipe ya Manchester United. Bitandukanye na Clesencio Summerville we barakubwira bati arakubwira ko abari close, ubwo nyine bavuga gutya aba insider batangaza ibi ngibi bagaruka ku bari close ku mukinnyi cyangwa se kuri camp ye, bati uyu mwana ari prepared ndetse ari so open ko yajya gukina muri ekipe ya Manchester United Clesencio. Hanyuma muri inkuru bagakomeza bakubwira bati the execution of a deal for Summerville is strictly
contingent upon resolving the future of Marcus Rashford. Manchester United cannot sign Somerville unless they figure out what to do with Marcus Rashford first. Iki kintu mucyumve neza. Man U ntabwo yatunga Crescencio Somerville ndetse na Marcus Rashford nawe yongeye kuba yakirwa muri squad. Bivuga ngo byagorana cyane. Niyo mpamvu iyi transfer ye igoma no kujyana no kumenya ngo Rashford agomba gusohoka akagenda akava muri equipe ya Man U kugira ngo nyine making a room for Crescencio Somerville. Hano bati even though United loves Somerville, a winger isn't the first priority today. Reliable source say United are focusing heavily on signing a central midfielder first. This became even more urgent after United pulled out of the race for Mateus Fernandes, who is heading to Tottenham instead. Akakanya habayimo noneho icyo iki kinyamakuru Manchester Evening News kise uko byagenda kose kubigira mu buryo bwihuse cyane, kubikora mu buryo bwihuse cyane. Nyuma y'uko ikipe ya Man U imisinze out kuri Mateus Fernandes, nyuma y'uko transfer idakunze kandi igomba gusinyisha umukinnyi mu mediateur mu buryo bwihuse cyane, niyo mpamvu ari ngombwa cyane kuza gutegeza kureba ngo ese midfielder ubuze kwinjira muri equipe ya Man U uwuhe, bikajyana no kubuyobozi bugomba kubikoraho mu buryo bwihuse cyane. Gusa Sky Sport reporting ko of course Crescencio Somerville Crescencio ari umukinnyi equipe ya The Red Devils Manchester United yifuza kuba yasinyisha mu buryo bwihuse cyane, ariko bikanajyana na plans kubijyanye na Marcus Rashford. Hanyuma abamaze kuri Sandro Tonali, ese equipe ya Man U amakarita ishaka kuba yakina muri iyi transfer na yahe? Shaka kuvuga iti imisinza out kuri Mateus Fernandes, ariko inside hari plans bafite. Ese izo ni zihe? Tuziganireho muri rusange. Gusa £50 z'amapaundi niyo mafaranga ikipe ya West Ham yifuza kuri Crescencio. Yumvikana ko wenda nubwo adakina mu mediateur we arajya kuba make kuyo bifuzaga kuri Mateus Fernandes byarangiye yerekeje muri ekipe ya Tottenham Hotspur. Ubwo let's iyi ni deal yo gukomeza kugenda tugarukaho tukarebera hamwe ese Man ishobora kuza gukora execution yayo, ishobora kuza kuyisoza. Ese ayo ma equipe yandi nayo yifuza uyu mukinnyi. Twabona equipe ya Man ibonye kwitwara umukinnyi kuko ntabwo byari bisanzwe ko of course equipe ya Man yifuza umukinnyi bikarangira yikije ahandi. Mu minsi ishize twabonye byabaye kuri Mateus Cunha, Man imwifuza na Tottenham imwifuza, birangira agiye muri equipe ya Man U. Twabonye byabaye kuri Brian Mbeumo, twabonye byabaye kuri Benjamin Sesko, berekana nyine ko bafite uwo mutima banifuza kuba bajya gukina muri equipe ya Man U. Bitandukanye nibaye kuri Mateus Fernandes. Ubwo rero let's no kuri Crescencio Somerville ibiza kuba bihinduka byose turabigarukaho neza cyane hano. Gusa Sky Sport inkuru duha urayibona neza cyane kuri uyu mukinnyi w'umuholandi Crescencio Somerville. Hanyuma twinjira neza cyane muri plans ku kigomba gukurikiraho ku mukinnyi w'umumediateur, kucyo inside muri equipe ya Man U batekereza. Ikinyamakuru Daily Mail batuzaniye neza cyane, tubigarukeho nabyo right now. Yes, hanyuma ibitekerezo byanyu byinshi, comments nyinshi mu bamwandika zose mba nzibona. Ibitekerezo byanyu by'umwihariko ku bakunzi ba equipe ya Man bibaza kuri equipe yabo. Tottenham Hotspur yatwaye umukinnyi kandi ari ibintu bidasanzwe na gato. Ewana ndebe uyu bamwita Kanyarwanda ati ndagukurikiye asante sana Janvier. Hanyuma ndayishimiye Ibrahim ati morning, none se bite bya number 6 muri Manchester United. Hanyuma undi ni Munyeshyaka ati Tottenham Hotspur niyo
iri muri panic buy brother. Ntago Mateus Fernandes akwiriye kugurwa ari amafaranga. Hanyuma Didier ati use Man U izawuvara. Ubwo birumvikana ko n'umukunzi wa Man yaribaza ati ese bizagenda gute kuri equipe ya Man U? Tuganire kuri plans, ubwo ibitekerezo, comments mukomeze muziterekeho, like nyinshi, subscribe nyinshi, hano tujye twiganira neza cyane amakuru yose. Ubwo turuze no kwa twinjira neza cyane muri transfers roundup, tuze no kwinjira no mu zindi club, ari updates zituruka muri equipe ya Arsenal, equipe nayo idatuje nayo tugomba kuza kuganiraho mu kanya gato, equipe ya Arsenal. Yes, LC Sports, the home of European sports, this transfer sports analysis team stock ndetse na breaking news. Tuganire noneho kuri Sandro Tonali ndetse na plans ziri muri equipe ya Man U. Nyuma yuko imisinzi out kuri Mateus Fernandes, hano barakubwira bati amaso ahanzwe kuri Sandro Tonali. Muri iyi nkuru batubwira kuri strategy za equipe ya Man U. Mbere na mbere bakubwira ku bayobozi ba equipe ya Man U icyo batekereza, bakubwira bati Manchester United are prepared to shift their transfer strategy towards signing younger, less established talents to sidestep the inflated Elliot Anderson taxi after Man City's British liquid £130 million deal for the midfielder prompted Premier League clubs to hike prices for their star players by around 20%. Equipe ya Man City nyuma yuko ispendinze amafaranga menshi cyane kuri Elliot Anderson, ikijyanye n'imisoro ama equipe agiye kujya cibwa ibijyanye n'imisoro iri hejuru cyane. Hano bakakubwira ko equipe ya Man U idashaka kugwa muri uwo mutego wo kwishyura amafaranga menshi cyane muri transfer, donc ikibyihishe inyuma no kubitari kwispending amafaranga menshi cyane kuri bano bakinnyi. Uwo Mateus Fernandes wese amuyifuje miliyoni 45 ngo Man United zitanga, bakubwira bati donc ntashaka kugwa muri uwo mutego the Red Devils. Hano niho Samuel Lakas, umunyamakuru akaba correspondent mu binyamakuru bitandukanye, uyu no muri Daily Mail wandika kuri iyi nkuru, arakubwira ati the Red Devils have barked at West Ham's £80 million valuation of Mateus Fernandes and similar demands for Bournemouth's Alex Scott £18 million and Crystal Palace's Adam Wharton, with insider citing examples like their £1 million and £500 signing of teenage defender Eden Heaven as a model to follow for midfield reinforcement, especially after Manuel Gatte's serious injury. United remain interested in Fernandes despite the challenge. Remained interested in Fernandes despite the challenge and previous walked away from Anderson, who preferred a move to City. Hano Man U ntabwo atari uko nyine yari interested kuri Mateus Fernandes, iyo ni mubyumve neza, ariko twagarutse ku mvune ya Manuel Ugarte wavunikiye muri equipe y'igihugu ya Irigwe. By the way, navuga ko Manuel Ugarte ashobora kuza kumara ibyumweru hafi 12
ibyumweru hafi 12 hanze. Manuel Ugarte uko gutinda hanze bikaba bitewe niyo mvune igomba gutuma Man itamugurisha Manuel Ugarte. Ukutagurisha Manuel Ugarte bikaba bigomba gukoma mu nkokora transfer za Man U zo mediateur, ikaba bigomba kwitonda amafaranga ya Spain kuko nyine aho yari yatekereje kuri Ugarte ntabwo yabashije kubiyinjiza. Hano Paul Scholes wakagaruka kuri Sandro Tonali, uyu musore w'umutaliyani, akavuga ati the central of the pitch is a bigger problem for me. I said it on the podcast 6 months ago. I love Tonali from Newcastle. It looks like a few clubs are in for him, including Tottenham. Ati woni Paul Scholes agaruka kuri Tonali anavuga ati ekipe ya Man U nimba bidakunze gusinyisha Mateus Fernandes, ushobora gusinyisha Sandro Tonali. Ati nabigarutse mu mezi 6 ashize kuri podcast mvuga nti Tonali n'umukinnyi nkunda, ndetse hagati mu kibuga n'ahantu hari ikibazo gikomeye cyane mu ikipe ya Man U, ku buryo nimba hari aho igomba kuba yasinyisha, ahantu igomba kuba yakwita cyane ari muri mediane. Avuga ati byaba byiza Manchester United usinyishe Sandro Tonali. Of course agaruka kuri deal ye, nimba umisinza out kuri Mateus Fernandes, hitubyihutamo ukore transfer ya Sandro Tonali. Uwo ni Paul Scholes. Hano bakanakubwira ko inside muri equipe de Red Devils bavuga bati amaso ntahandi tugomba guhita tuyahanga uretse kuri uyu mutaliyani. Hano agakomeza kubwira ati it doesn't sound like we are in for him, but I think that would be, he knows the Premier League, he's been with Newcastle for 2 or 3 years. Obviously he had a year where he couldn't play, but I think he's a top class midfielder player. Ati n'umukinnyi aka kanya bisa nkaho transfer ye iratuje cyane, kuba twamusinyisha biri kugenda gake. N'umukinnyi imyaka 2 kuri 3 amaze muri equipe ya Tottenham Hotspur, umukinnyi wagize byinshi cyane afasha equipe ya Newcastle, yes, apana Tottenham. Sandro Tonali ati rero turamutse tumusinyishije twatubonye umukinnyi mwiza, niyo mpamvu byaba ngombwa cyane gukora transfer, gukora deal ya Sandro Tonali. Hanyuma hano ni naho Roy Keane aba bakinnye equipe ya Man U benshi cyane bari kuri reflectinga kuko equipe ya Man U yamisinza out kuri Mateus Fernandes, ariko bakanabwira equipe ya Man U igomba gukora reaction muri iyi summer transfer window. Nka Roy Keane we mu magambo ye ati this is exactly what's wrong with Manchester United right now. Tottenham have gone in, paid the money, got the deal done, and walked away with one of the most exciting midfield talents available. Meanwhile, United are once again talking about other targets. That's not how elite football clubs operate. Every transfer window is the same story, months of rumors, endless negotiations, and then another club comes in with conviction and takes the player. If you truly believe Mateus Fernandes is good enough for Manchester United, why are you walking away so easily? That's a lack of authority. Ati ntabwo bikwiye na gato kwifuza umukinnyi bikarangira indi ekipe imusinyishije. Ati twagiye tubona mu myaka ishize negotiation zitarangira, ibiganiro bikarangira, ariko transfer tuvuzwemo cyangwa se umukinnyi uhujwe na ekipe ya Man U bikarangira nyine ashobora kuba yakwerekeza ahandi. Byagiye biba. Ati rebyo ngibyo bigomba kuba byahagarara, ntabwo elite club ntagaruka nkuko zo paleting ibintu byazo. Nimba wifuje Sandro Tonali genda wishyura amafaranga, nimba wifuje Mateus Fernandes ishyura amafaranga. Hano akakubwira ati 85 million pounds is a huge fee, but if you genuinely think the player transforms your midfield, you pay it and move on. Instead, United hesitate, waste valuable time, and end up watching rivals strengthen while they are left searching for plan B, C and D. Ntabwo ikwiye ko ekipe ya Man U ikwiye kujya mu gutekereza ngo plan B, ngo plan C, ngo plan D, ngo yaba uyu nguyu. Nimba wifuje umukinnyi ukabona ari cyari buze kuza gukora muri ekipe yawe, musinyishe. Witegereze nyine kandi ma ekipe aza kuza kumugutwara. Akavuga ati this club used to dominate the transfer market,
because players wanted to come and rivals feared competing with them. Now Manchester United are the ones getting beaten to major signings, and that's embarrassing for a club of this size. Ati igitinyiro cya ekipe ya Man U mu isoko ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi kigomba kugaruka. Ati mbere byabaga bigoye cyane ko hari ekipe yahangana na Man U yifuza umukinnyi, akenshi abakinnyi byarangiraga Man yari ibegukanye. Nimba yifuza umukinnyi uhanganye na The Red Devils, ekipe ya The Red Devils ikaba ari imusinyisha. Ati aka kanya ni ibintu bisanga biri guhinduka. Ati ibyo ngibyo ntabwo dushobora kuba twabyemera, bigomba kuba byahagarara. Ekipe a club of this size ntagomba kuba yamisinga out ku bakinnyi. Nimba ari Tonali musinyishe, amafaranga arahari. Nimba ari Mateus Fernandes musinyishe, amafaranga arahari. Hanyuma hano Loikin akakubwira ati if I were a Manchester United supporter I'd be furious. Tottenham have shown ambition and decisiveness. United have shown hesitation and uncertainty. That's the difference between clubs moving forward and clubs constantly chasing everyone else. Nimba uzanye ibintu byo hesitation ntabwo bari byiza na gato muri transfer. Nimba wifuza umukinnyi musinyishe, wishyiramo nyine ibintu byo kujijinganya n'ujijinganya, izindi ekipe ziri buze ziteze mu gutwara. Niyo avuga ati ekipe ya Man U negotiation zigomba guhagarara. Nimba yifuza umukinnyi umusinyishe mu buryo bwihuse cyane, ibintu byo gutsinda byo ngibyo bivemo. Hanyuma Loikin na Paul Scholes bagoreza kuko ekipe ya Man igomba gufocusinga now on Sandro Tonali, abakinnyi beza top players. Akavuga ati aka kanya isoko tugomba kujyaho rigomba kuba rimeze gutyo, abakinnyi beza top players nibo tugomba guhita tuzana right now. Hanyuma ubwo kamenya ko ekipe ya Man U inajinganyije cyane. Hano barakubwira ko ekipe ya Tottenham Hotspur abantu bashobora no kuza gutungurwa na Tonali nawe, ekipe ishobora kuba yamujyana mu buryo bwatungura benshi. Let's wait and see. Gusa kuri aba bagabo bakinnye ekipe ya Man U icyo bavuga, icyo batangaza, of course ni cyo ngicyo ku bakinnyi bavuga bati ni ngombwa cyane kuba wasoza deal, kuba wasoza transfer igihe umukinnyi umwifuza, amafaranga uyafite, uri club nka Man U ntabwo ugomba kumisinga out kuri transfer. Ubwo rero byumvikana ko Jason Wilcox, Christopher Vivel, abagabo ubona neza hano, umwe director of football unashinzwe bijyana na technique muri ekipe ya Man U, ushinzwe bijyana na transfer, director of recruitment, bafite inshingano zikomeye cyane nkuko aba bakinnyi ekipe ya Man U bayibibutsa babwira bati ekipe ya Man U se ekipe yo guhanganira umukinnyi na Tottenham, ngo Tottenham birangira ari imwe gukanye. Ati a club of this size ibyo nta nubwo byigiraga binayibaho no mu myaka yashize. Ubwo rero tugeze turebe gusa kuri Tonali hano bakakubwira ko Man igomba gukora statement igira iti natwe turi so serious. Basoje transfer ya Ederson, uyu munya Brazil, gusa gusoza transfer ya Ederson ntabwo bishimangira ko isoko rya ekipe ya Man U nubwo ariyo yasinyishije mbere, ntabwo yumvikanisha ko ariyo nyine iri gukora deal neza cyangwa se iri kwihuta muri transfer iri gukora. No, niyo mpamvu hano bakubwira bati of course nyuma gusoza iyo transfer hagomba gukurikiraho n'abandi bakinnyi, abamediateri bandi babiri bakaba main target. Of course bakanategeza no kuri umuwinga, niyo mpamvu tugaruka cyane kuri Crescencio Samaval. Harimo ibindi bijyana n'abakinnyi left back, ibyo ngibyo byo right now ntabwo birimo birazamuka cyane muri ekipe ya Man U. Nibyo ngibyo bundi bwo tutse ninjana no mu zindi club turebera hamwe byinshi cyane biri kuzivugwamo. Ekipe ya Arsenal of course nayo irimo some updates. Yes, turacyaganira kuri summer transfer window ku isoko ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi. Nizere ko wakoze subscribe, nizere ko turi kumwe neza cyane. Hanyuma twagize mu kinyamakuru BBC Sport. BBC Sport irandika inkuru igira iti
Arsenal are planning to prioritize the signing of French Badri Barcola from PSG this summer over Morgan Rogers, while the Gunners feel more confident of signing the Frenchman as things currently stand. Arsenal representatives have traveled to New Jersey this week to watch France and monitor Barcola, who is expected to get some minutes against Sweden in the last set-two of the World Cup. Umukino natsinzemo igitego by the equipe y'igihugu y'Ufaransa itsinda Sweden ibitego bitatu. Badre Barcola yatsinze igitego mu bitego bitatu batsinze. Hano bakakubwira bati BBC Sport ni inkuru yandika igaruka kuri Badre Barcola muri equipe ya Arsenal, bakakubwira ko equipe ya The Gunners ari umukinnyi yifuza gusinyisha, bakanakubwira ko as it stands right now anaza imbere kuri Morgan Rogers, nubwo equipe ya Arsenal imonitoringa situation y'aba bombi bose ari abakinnyi yifuza ko yasinyisha equipe ya Arsenal. Hanyuma Badre Barcola se equipe ya Arsenal yonyine imwifuza kuko igiye muri Liverpool Echo, icyamakuru cyandika inkuru zigaruka kuri equipe ya Liverpool, barakubwira ko equipe ya The Cops nayo itekereza kuri Badre Barcola. Mu nkuru bakoze, inkuru yanditswe mu kanya gato, bagaruka kuri uyu Mufaransa, uyu muwinga w'Umufaransa ukomeje kwitwara neza cyane muri equipe y'igihugu, wanitwaye neza cyane of course, afashe equipe ya Paris Saint-Germain batwara Champions League last season. Equipe ya PSG igikomeye yanayitwaye equipe ya Arsenal, murabyibuka neza. Badre Barcola hano mu nkuru ya Liverpool Echo barakubwira bati Paris Saint-Germain have made it clear that Badre Barcola is not for sale this summer despite strong interest from Liverpool and Arsenal. PSG vary the French international at well over 116 million pounds and have no intention of cashing in on the 20-year-old. Donc nini nkuru na The Athletic yandika igaruka kuri Badre Barcola, bakakubwira ko iyi equipe ya Paris Saint-Germain ubundi stance yayo cyangwa se icyambere yifuza nuko itarekura Badre Barcola, gusa ikanavuga iti turamutse tunamugurishije amafaranga twafata kuri uyu mukinnyi byibuze ni miliyoni 116 z'amapaundi. Hakabamo uguhangana gukomeye hagati ya equipe ya Arsenal ndetse na equipe ya Liverpool kuri Badre Barcola, nkuko iyi nkuru ibyandika, nkuko babitubwira neza cyane, haba BBC Sport haba ikinyamakuru The Athletic. Hano bakanakubwira bati Arsenal view Barcola as a strong alternative to Morgan Rogers, whose 130 million pounds valuation could be a stumbling block. Scouts watched the Frenchman in USA yesterday as he scored a goal in the 3-0 win versus Sweden. Nkuko ni mwende kugira neza cyane abascout ba equipe ya Arsenal, ubwo iyo bavuze scouting team bavuze nyine abayobozi batandukanye officials, ariko bari kumwe nyine nabo bakora scouting, bagiye kureba iyi match y'Ubufaransa, barebaga match y'Ubufaransa na Sweden kugira ngo bakurikirane Badre Barcola, ariko nubwo nyine umva ngo bari guscoutinga aba bakinya kenshi baba basanzwe babazi kuko Badre Barcola performances ze barazize muri equipe ya Paris Saint-Germain. Badre Barcola n'umukinnyi umaze igihe kirekire performing kandi itwara neza, gusa nyine iyo hajemo nyine kuvuga ngo aba officials cyangwa se aba bayobozi batravourinze biba byumvikanisha icyo twita kuri equipe serious kuri transfer. Hano bakubwira bati Arsenal want to test PSG's firmness on their stance with Barcola as the player doesn't want to sign a new contract. Ubundi Badre Barcola amakuru avuga ko we ku giti cye binajyana na pecking order muri equipe mutoza Luis Enrique, n'umukinnyi nubwo ari kubanzamo uyu munsi, umutoza Didier Deschamps ari kumubanzamo imbere ya Desire Doué, gusa muri equipe ya Paris Saint-Germain ntabwo ari umukinnyi ukunda kubanzamo. Badre Barcola akaba ashaka ahantu ho gukina icyo twita game time, umukinnyi nubwo agize izo performances, nubwo atwaye ibi bikombe, aracyari muto, aracyakeneye iyo game time. Ibinjyana no kongera amasezerano contract extension bikaba bigomba kujyana n'umwanya agomba kubona muri equipe ya PSG. Hano bakakubwira ko n'ubundi still umutoza Luis Enrique mu kuba yafavoringa ko yamukinisha imbere ya Desire Doué ari ikintu kigoye cyane, ko ari ikintu kigoye. Hano bakakubwira ko equipe ya PSG adashaka kongera amasezerano, mu kudashaka kongera amasezerano bigatuma iyo Arsenal, Liverpool zose ziba strongly interested kuri signing ye cyangwa se kuba zamusinyisha muri iyi summer transfer window. Hanyuma uyu mukinnyi transfer fee cyangwa valuation amafaranga yatangwaho urumva ko sa amafaranga nawe make, sa amafaranga make. Hano bakabwira bati
Arsenal are strongly interested. Fabrizio Romano nawe akabikubwira ati if PSG complete deals for Diani and Akliush, Barcola could become available. Several factors will decide it, including the offer and the player's desire. Hano ekipe ya Paris Saint-Germain uretse na Magnus Akliush ni ekipe no kwifuza na Yan Diomande, uyu musore w'umunya Cote d'Ivoire, n'umukinnyi nawe of course urwuzwa na ekipe ya PSG. Hano akakubwira ko factor ishobora kuza ku influence iyi transfer ya Barcola ko yagiye muri ekipe ya Arsenal cyangwa se of course no kuba yajoininga niyo ekipe ya Liverpool nayo imwifuza, bati bigomba kujyana na signings PSG ishobora kuza gukora, abakinnyi bashyashya ishobora kuza gusinyisha, bikanajyana n'abashobora kuba basohoka ariko bikanajyana na players desire. Ese warifuza iki nk'umukinnyi Bade Barcola arifuza ko yasohoka akava muri ekipe ya Paris Saint-Germain? Ese arifuza ko yayigumamo? Bakakubwira ko izo factors zose zigomba ku influence transfer ye cyangwa se deal ye muri iyi sama. Gusa ekipe ya Arsenal, ekipe ya Liverpool zikaba zigomba guhangana cyane kuri Bade Barcola, uyu musore w'umufaransa, super player, umwe mu bakinnyi beza b'abahanga ekipe ya Arsenal yifuza, ariko itamwifuza yonyine cyane ko niyo ekipe of course ya Liverpool iri kuri deal ye. Hanyuma hano ni naho Simon Jones umunyamakuru wa Daily Mail akubwira ati Arsenal are planning to make around 4 signings this summer with the focus firmly on quality over quantity. Akakana mukumbe neza ekipe Arsenal abakinnyi shaka gusinyisha ubundi ni bane, nkuko Simon Jones abitubwira neza, abakinnyi bane, ariko abo bakinnyi bane ntabwo Arsenal ishaka gusinyisha abakinnyi benshi, irashaka quality over quantity. Ntabwo ari benshi ahubwo irashaka nubwo baba bake ariko bakaba bake beza bafite karite, nkuko Simon Jones abitubwira neza cyane, umunyamakuru wa Daily Mail ati the club's priority is to bring in players capable of making an immediate impact rather than simply adding squad depth. Abakinnyi bakeneye muri equipe Arsenal cyangwa se plans ifite ishaka gukora nkukuzana abari buze kugira icyo bafasha immediate impact, cyangwa se abari buze guhita batanga umusaruro ko kanya, kurenza uko bavuga ngo dufite abakinnyi benshi ariko nyine badafite izo quality. Byumvikana nyine ko icyo equipe ya Arsenal yagize priority no gusinyisha abakinnyi ariko igende kuri quality. Hano bati niyo mpamvu nyine ubonere kuba linked n'aya mazina abakinnyi beza, uwo Sandro Tonali, uwo Bruno Guimaraes, uwo of course Bade Barcola n'abandi bakinnyi benshi cyane batandukanye. Hanyuma tunagaruke of course kuri Bruno Guimaraes, update ye bimeze bite? Ese ekipe ya Arsenal iribuze kubitanga offer yindi nyuma yuko offer ya $55 z'amapound iba rejected by equipe ya Newcastle? Tuze tubiganiraho nabyo, update izamuka kuri Bruno Guimaraes muri ekipe ya Arsenal. Yes, tunaganire kuri Sandro Tonali, tunamutwara neza cyane na Bruno Guimaraes. Update zose mu kaya gato nibwo tuze twinjirana neza muri transfers roundup. Gusa mbanze ninjire muri team talk batubwira bati Arsenal have moved into pole position to sign Lille midfielder Ayub Bouadi. Discussions between the parties are progressing positively with negotiations continuing to gather momentum. The deal is advancing as Arsenal push to strengthen their midfield, putting them ahead of the competition for highly rated Lille youngster. Team Talk iratugira ko Arsenal kuri uyu musore uwo bita Ayub Bouadi still transfer ye deal ye iracyayirimo, ndetse Arsenal
nyuma y'ibiganiro bikomeje kuba bakakubwira bati bari muri position y'uko uyu mukinnyi bashobora kuba bamubona ekipe ya The Gunners. Hanyuma ahangaha bigahita twinjiza kuri David Onsten uduha update kuri Bruno Guimaraes, uyu munya Brazil ukomeje gutanga ama assist mu gikombe cy'isi. Brazil inasezerera Japan muri kimwe cya 32 ku gitego cya kabiri cya Brazil cyanatsinzwe na Gabriel Martinelli, uyu musore wa ekipe ya Arsenal. Assist yayihawe na Bruno Guimaraes, maze kugira assist zirenga enye muri iyi World Cup. Umwe mu bazi imbere muri mu ma assist we na Michael Olise, uyu musore w'umufaransa. Bikana ko ni performance idasanzwe ari kugira captain wa equipe ya Newcastle Bruno Guimaraes. Hanyuma umunyamakuru David Onsten atanga update kuri transfer muri equipe Arsenal, uwo bita Bruno Guimaraes, uyu musore w'umunya Brazil. Ni umukinnyi ufite experience, niyo mpamvu equipe ya Arsenal nkuko twabigarukagaho strategy zayo no gusinyisha abakinnyi bafite quality apana quantity. David Onsten akakubwira ati Arsenal believe Bruno Guimaraes is a better stylist fit than Tonali and see him as the midfielder who would best complement Declan Rice. Arsenal inside David Onsten yatangaza ati ni ekipe itekereza ko Bruno Guimaraes ashobora kuza akaba signing nziza muri ekipe ya Arsenal, akaba yana complementinga Declan Rice kurenza uko wenda na Sandro Tonali yabikora. Hanyuma muri iyi nkuru David Onsten uyu munyamakuru wa The Athletic akakubwira ati the club have previously bought both players but Guimaraes is understood to be the preferred profile. There is still no clarity on whether a deal can happen with Newcastle having no desire to sell. Donc equipe Arsenal mu appreciatinga Bruno Guimaraes bijyana nyine na profile n'imikinire ye, bikanagera n'icyo bifuza. Hanyuma stand equipe ya Newcastle bakakubwira ko equipe ya Newcastle still ikinsista ko ari umukinnyi takwifuza kuba yarekura Bruno Guimaraes, ari umukinnyi yifuza kuba yagumana akubita kuri nyine izo links na equipe ya Arsenal. Hanyuma ahangaha Garnevo agaruka kukuba equipe ya Arsenal ashobora kuba yatanga amafaranga ku wundi mu mediateur. Aba basesenguzi ibyo baba batangaje tubigarukaho tukabitwara n'izo transfer, cyane ko bakubwira ko equipe ya Arsenal itekereza kuri signing enye byibuze kuri 65 kuri Bruno Guimaraes, bakakubwira 95 kuri Morgan Rogers mu batekerezaho, bakanagaruka kuri of course bakanagaruka kuri uwo Badre Barcola. Hanyuma akomeza bigarukaho agereranya Sandro Tonali ndetse na Bruno Guimaraes. Mbere ko tunajya kuri Garnevo, David Onsten muri The Athletic podcast, iyi podcast yabo nyine barimo baraganira cyane ku makuru ya transfer, bagaruka kuri those big clubs, batubwira kuri byinshi cyane bizirimo, batwinjiza kuri zo deals zose. Uwo bita David Onsten atwinjiza neza cyane muri deal mu ko equipe ya Arsenal. Yego Sandro Tonali niwe muto kuri Bruno Guimaraes, kandi equipe ya Arsenal turabizi neza cyane ko nayo muri strategy mu buryo isinyishamo abakinnyi inatekereza kuri iyo myaka y'umukinnyi, age factor. Akatubwira impamvu equipe ifavoriza cyane kuba yazana Bruno Guimaraes akugira ngo ibe yazana Sandro Tonali, nubwo nawe still akiri option gusa Sandro Tonali akaba ari cyane na equipe ya Man U. Bakanakubwira ko equipe ya Tottenham Hotspur nyuma gusinyisha Mateus Fernandes ari umukinnyi inatekerezaho uwo bita Sandro Tonali. Gusa turi muri The Athletic podcast update iduha kuri equipe ya Arsenal. Hano bakakubwira bati a lot of people you speak to at Arsenal at the club actually feel that despite previously looking at players like Sandro Tonali for this summer, that Bruno Guimaraes is a better fit, complements Declan Rice in ways some feel Tonali would not. Yes, Guimaraes won't be the only option Arsenal are looking at in midfield. We've seen reports of Ayub Boadi. It's not even clear if he will leave
Lille, it just goes to show Arsenal are looking at the number 6, 8 area. They are surveying the options in the market. Ekipe ya Arsenal, the Gunners. Bati abakinnyi itekerezaho hari nimero 6, hari nimero 8, bikaba binakonfaminga ko isoko rya ekipe Arsenal muri summer transfer window rigomba kuza kubamo umukinnyi mushyashya ukina hagati mu kibuga. Hano bakakubwira bati ekipe ya Newcastle ni umukinnyi of course yifuza ko yakipinga Bruno Guimaraes, gusa bitakora nyine yo strong interest ya ekipe Arsenal. Chronicle Live cyamakuru cyandika kuri ekipe ya Newcastle kikakubwira kiti Guimaraes remains under contract at St James's Park, and Newcastle have rejected speculation that failing to qualify for the Champions League automatically opened the door to a cut price exit. Turikona abakinnyi bashaka kuva muri ekipe ya Newcastle bitewe nuko itanabonye qualification ya Champions League. Mu kutabona qualification ya Champions League, turi kugaruka kuri Wotonari wifuza gusohoka, Lewis Hall, nandi mazina atandukanye. Hano bakakubwira ko ekipe ya Newcastle dismissing ayo makuru avuga ati kutabona qualification ya Champions League bigomba gutuma aramutse nagiye Sandro Tonali cyangwa se Bruno Guimaraes bagenda ku mafaranga make on a cut price. Ati ikinyamakuru kiti oya, the midfielder has been linked with Arsenal, but sources inside Newcastle insist the reported clause does not exist. Uyu mukinnyi ekipe Arsenal iramwifuza, gusa aba insider cyangwa se abantu bari close kuri ekipe ya Newcastle amakuru akavuga ko mu byo batangaza cyangwa se mu byo batekerezaho aracyafite amasezerano, kandi amasezerano afite aracyamutayinga muri ekipe ya Newcastle ku buryo naramutse umusinyishije utakwishyura make witwaje ngo nuko ekipe ya Newcastle itabonye qualification ya Champions League. Hanyuma muri iyi nkuru ukumva ko ari diro gukomeza gutegeza tukareba ese ekipe ya Arsenal ya spendinga kuri Ayubu Buadi, ikana spendinga kuri uwo Bruno Guimaraes, ikana spendinga wenda kuri uwo Sandro Tonali. Lesi utanisi gusa muri median nimero 6, nimero 8 birumvikana ko n'umwanya bakubwira bati Arsenal ibize gukoraho reinforcement. Utibagiwe kuba winga irahuzwa na Chris Ozolis, yahujwe na Nico Williams, umuvandimwe wa Iñaki Williams muri ekipe ya Atletico Bilbao, n'andi mazina atandukanye. Of course ahuzwa na ekipe ya The Gunners. Uwo Morgan Rogers still ukiri on their wish list. Byumvikana ko reinforcement ya ekipe ya Arsenal muri summer nayo no kuza ku expectinga muri iri soko ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi. Hanyuma tuvuga to kuri Bruno Guimaraes, tuziskinira neza cyane muri transfers roundup ekipe imwe ku yindi. Tuganire kuri transfers ziri kuvugwa mu ekipe yose, wana yose mukunda turebera hamwe ibiri kuzamuka mu binyamakuru. Yes, LC Sports, the home of European sports news. Ngushimiye cyane wowe turi kumwe, mbashimiye cyane mwese mudukurikiye muri benshi cyane. Uyu tubwira ati yes bro, good morning live from Uganda, Karuhanga Ambroise. Hanyuma Emmanuel Niyonsenga ati duhe iza Arsenal. Hanyuma undi no bita bamwita
Yes, ni Didier. Mwese mukomeze mutereke ibitekerezo byanyu byinshi cyane hano kuri LC Sports, na comment nyinshi, like, shares na subscribe, ubundi bwo tuzamuka neza cyane na transfers roundup, inkuru imwe ku yindi mu binyamakuru byose icyo biba byandika right now, byose tubigarukaho muri transfer. Twihute cyane tuhera muri team talk, bakubwira bati Tottenham are now just 2 steps away from completing the signing of Sandro Tonali after haggling a financial package for the Newcastle midfielder. Spurs are prepared to break their transfer record with a deal worth around £100 million, while personal terms are already in place. Roberto De Zerbi has made Tonali his priority midfield target after the signing of Mateus Fernandes. Hano bakakubwira ko ekipe ya Tottenham Hotspurs ivuza gusinyisha Sandro Tonali nyuma yuko isoje deal ya Mateus Fernandes, bati iyi deal nayo iyirimo. Ekipe ya Spurs iritengo no kuba yakwishyura amafaranga menshi. Tottenham yakaniye cyane muri summer. Hanyuma ikinyamakuru Bad News bati Liverpool are showing strong interest in Mainz midfielder Kaishu Sano. Arsenal, Manchester United and Borussia Dortmund are also tracking the 25-year-old who scored for Japan in their World Cup defeat to Brazil. Ekipe ya Arsenal, Manchester United, ekipe ya Borussia Dortmund na maekipe yose yifuza gusinyisha umukinnyi bita Kaishu Sano. Uyu ni umukinnyi watsinze igitego ekipe y'igihugu ya Brazil ubwo yasezeraga Japan 2-1. Igitego cya mbere cya ekipe y'igihugu ya Japan cyatsinzwe n'uyu mukinnyi. Hanyuma ni umukinnyi usanzwe akina muri ekipe ya Mainz yo mu gihugu cy'Ubudage hariya muri German Bundesliga. Bakakubwira ko amakipe yose ari interested, bati Mainz have him under contract until 2028 and could demand around 50 to 60 million euros. Donc ekipe ya Mainz aracyafite amasezerano agera muri 2028, ndetse iyi ekipe irabizi neza cyane ko aya makipe yose ari interested, ndetse yifuza ko yasinyisha uyu musore, umwe mu bakinnyi beza cyane banizwe neza cyane muri World Cup. Of course nubwo wenda bitakunze ko ekipe y'igihugu ya Japan iba yakomeza. Hanyuma tukajya mu cyamakuru Photomark, cyamakuru hari mu gihugu cya Turkiya kiduha inkuru kuri Virgil van Dijk, bati Galatasaray have opened talks over a potential move for Liverpool defender Virgil van Dijk. The Turkish club are preparing for the possibility sale of Davinson Sanchez and have identified Van Dijk as a major defensive target. The 34-year-old has 1 year left on his Liverpool contract, and every contract with his agent has been positive. Ibiganiro ngo biri kugenda neza hagati ya Virgil van Dijk ndetse na ekipe ya Galatasaray Istanbul yo mu gihugu cya Turkiya. Yifuza ko yasinyisha uyu musore imuvana muri ekipe ya Liverpool. Hanyuma akakubwira ko ibiganiro by'ibanze byagenze neza hagati ya Virgil van Dijk mu representative we cyangwa se mu agent we ndetse na ekipe ya Galatasaray. Virgil van Dijk afite contract y'umwaka umwe asigaranye muri ekipe ya Liverpool. Hanyuma muri inkuru akakubwira ko ashobora kuza ko yerekeza muri Turkiya muri ekipe ya Galatasaray Istanbul. Photomark akaba yandikiye inkuru kuri Virgil van Dijk. Hanyuma yukomeje muri transfers roundup, izindi inkuru nyinshi cyane. Ben Jacobs, umunyamakuru senior football correspondent muri Give Me Sports, akaba nakorera Talk Sports Live, akakubwira ati Brentford are exploring the possibility of signing Callum Wilson on a free transfer following the expiry of his West Ham contract. The 34-year-old striker is weighing up several opportunities as he considers the next step in his career. Wilson is currently leaning towards remaining in England, with Brentford among the clubs hoping to secure his signature. Donc Ben Jacobs akakubwira ko ekipe ya The Beast Brentford yifuza gusinyisha Callum Wilson. Ubwo let's wait and see. Hanyuma the sports ikaduha iguru itubwira iti Sebastian Bekacheche has stepped down as manager of Ecuador after losing their round of 2 match against Mexico.
umutoza w'ikipe y'igihugu ya Ecuador yamaze kubasezera nyuma yuko bitakunze kubakomeza muri World Cup. Hanyuma Ben Jacobs tukimuriho gato akanatubwira neza cyane kuri iyi deal, atubwira ati Everton are advanced in negotiations with Chelsea to sign Tricky George. The club are closing in on the agreement despite 25 million pounds purchase option not being activated. Talks are progressing well as Everton continue working to finalize a deal for the highly rated youngster. Uwo bita Tricky George, ekipe ya Everton ishaka kumusinyisha uvana muri ekipe ya Chelsea. Ibiganiro birakomeje, ntabwo barumvikana kuri transfer fee cyangwa se amafaranga ekipe ya Everton ireze ko yishyura kuri Tricky George, gusa bakakubwira ko ibiganiro biri kugenda neza hagati ya ekipe yombi kuri iyi deal ushobora kuza kuba expectinga. Hanyuma Nicolo Sheila, sport journalist expert muri transfer market, akaba aduye inkuru atubwira ati AC Milan have opened discussions with Sporting to explore a deal for Goncalo Ignacio. The Portugal international is prepared to leave Sporting and has already made it known that he's open to join the Rossoneri. Milan are now considering a formal move as they look to fulfill Ruben Amorim's request to bring the central back to the club. Goncalo Ignacio, ekipe ya AC Milan itozwa na Ruben Amorim, umutoza wayo mushya, ni umukinnyi ashaka gusinyisha, ndetse Goncalo Ignacio yamaze kubigira kiriya karibuze kuva muri ekipe ya Sporting mu gihugu cya Portugal yigire mu gihugu cy'Ubutaliyani muri ekipe ya AC Milan Rossoneri. Hanyuma hano Sasha Tavoleli nawe akaduha inkuru atubwira ati Sasha Tavoleli ati Newcastle United have open talks to sign Feyenoord winger Anis Had Musa. Discussions are already underway and are expected to progress quickly over the coming days as Newcastle stepped up their pursuit of the Algeria international. Aston Villa are also interested in Hadji Musa, setting up potential competition for his signature. Donc ekipe ya Newcastle ishaka gusinyisha umuwinga wa ekipe ya Feyenoord Rotterdam Anis Hadji Musa. Hanyuma akanakubwira ko uyu munyalgeria ekipe iri imbere cyane, nubwo Aston Villa nayo ishaka kubimusinyisha, bari kumuhanganira. N'umukinnyi usanzwe akina muri ekipe ya Feyenoord Rotterdam yo mu gihugu cy'Ubuholandi. Hanyuma Santi Auna, umunyamakuru nawe sport journalist, Santi Auna journalist muri Foot Mercato, akaba mwe mu banyamakuru badasanzwe muri transfer, akatubwira nawe kuri Fernandes Balogun ati Tottenham Hotspurs have made Balogun one of their top transfer targets this summer. Let's also admire the USA international, while Paris Saint-Germain have included the striker on their shortlist as they search for a new center forward. Balogun is attracting interest from multiple clubs, with Spurs, Chelsea and PSG all monitoring his situation. Fernandes Balogun, uyu n'umukinnyi Tottenham, Chelsea, ekipe ya Paris Saint-Germain zose ziri kumurebera hafi. Asanzwe ari umukinnyi wa ekipe ya AS Monaco. Uyu mukinnyi uri kwitwara neza muri World Cup hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ekipe y'igihugu mu minsi ishize yaravuze ati ngo mbona ndi kuri level, ndi close kuri level ya Lionel Messi, ngo nagira kuri level ya Kylian Mbappe. Yigeranye nabo bakinnyi Fernandes Balogun. Ubwo rero turebe nimba ashobora kuba yakwerekeza muri ama ekipa nakomeye cyane, akaba yava muri AS Monaco yara mu gihugu cy'Ubufaransa. Hanyuma indi nkuru gato, bamwita Lee Ryder, akaba umunyamakuru muri Chronicles Live, akaba chief editor muri icyo kinyamakuru kigaruka kuri ekipa ya Newcastle cyane. Ati Man City have renewed their interest in Sandro Tonali in making fresh inquiries over a potential move. Tottenham are still in the race but have not returned with an improved offer after seeing an opening bid of £80 million turned down. Newcastle United are holding out for a fee closer to £100 million before considering the sale of the Italy international. Donc ekipe ya Man City nayo iri kuri transfer ya Sandro Tonali. Ekipe ya Tottenham Hotspur yofarinze miliyoni 80 z'amapound. Ekipe ya Newcastle iyo offer itaninga down. Hanyuma bakakubwira ko ekipe ya The Citizens still nayo iri kurebera hafi situation ya Sandro Tonali, umusore w'umutaliyani ukina muri mediane hagati mu kibuga. Sandro Tonali. Hanyuma Sami Mokbel muri BBC Sport, Sami akakubwira ati
Arsenal are showing strong interest in Leeds United goalkeeper Aaron Meslier as they assess their option for next season. The 26-year-old is out of contract this summer and has emerged as a potential target for the Gunners. Uncertainty over Kepa Arrizabalaga's future has prompted Arsenal to explore the market for a new goalkeeper, with Meslier among the players under consideration. Kepa bijyanye n'ahazaza muri equipe Arsenal ntabwo hasobanutse, n'amambe equipe Arsenal ngi gutekereza ko yareba undi muzamu ikaba riri kuri Meslier, uno muzamu equipe ya Leeds United. This we see. Hanyuma Ryder akanatubwira neza kuri uno mpito equipe ya Man City ati James Trafford remains keen on joining Newcastle United despite the club missing out on European football. Umuzamu equipe ya Man City James Trafford ngari open kwa joining equipe ya Newcastle, nubwo equipe ya Newcastle itabonye itike ya Champions League cyangwa se ya Europa League. Hanuma akakubwira ati the goalkeeper is expected to hold talks with new Man City manager Enzo Maresca to qualify his role at the Etihad before deciding on his future. Brighton, Aston Villa and Juventus are also interested in Trafford as the race for his signature continues. Iyo muzamu maekipe atandukanye, iyo Juventus, iyo ekipe ya Aston Villa, Brighton, Newcastle zose zirifuza kumuvana muri ekipe ya Man City. Uwo bita James Trafford ndetse al open kuba ya joininga nawe nta kabuza na gato. Hanyuma igikombe cy'isi, abatoza batandukanye bamaze kuba batandukana n'amakipe yabo y'ibihugu, ari nako gakuru nsore zo muri transfers round up. Munabizi ko muri transfers round up of course tugaruka no kubatoza n'abakinnyi, abatoza, ibyo bijyana na transfer byose tukabiganiraho. Abatoza batandukanye n'amakipe yabo y'ibihugu nyuma yuko batitwaye neza muri iyi World Cup, iki gikombe cy'isi cya 2026. Bamwe bari kwitwara neza, abandi byagoranye. Ni hatari. Hamwe kubona qualification biri kwanga bahita ba stepping down, bavuga bati inshingano twebwe tubaye tuziretse, turuze no kubona n'abandi biyongeraho, n'abandi benshi turuze kuba tubabona. Nazo mbona umutoza w'ikipe y'igihugu Budage Nagelsmann avuga ati mu gihe cyose ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cy'Ubudage ritakwifuza ko nakomeza gutoza cyangwa se iyi project nayivamo, ati nta kibazo nayivamo iyi project, ariko njyewe ndacyari prepared ndetse ndumva hari byinshi cyane ngishobora kuba nakora muri projet. Gusa deja bamaze kuba batandukana n'ama equipe yabo y'ibihugu nyuma yuko batitwaye neza cyane muri iyi World Cup 2026. bari mu mutozo w'ikipe y'igihugu ya Czech Republic Miroslav Kubek, wa Netherlands Ronald Koeman, wa South Korea Myung Bo Hong, wa Scotland Steve Clark, ndetse wa Tunisia Sabri Lamouche. Ubwo rero n'abandi nabo bashobora kuza kwiyongeraho. Let's wait and see. Ubwo nuwa Ecuador twaze tugaruka nawe uho bita mutoza w'ikipe y'igihugu ya Ecuador nawe bamaze kuba stepping down. Hanyuma muzindi nkuru muri transfers round up Mundo Deportivo ikaduha inkuru MD Mundo Deportivo. Mundo Deportivo iduha inkuru neza cyane kuri ekipe ya Chelsea muri transfers round up. Bati Chelsea are considering a surplus move for Leverkusen left back Pepe Chevalier as the potential replacement for Marco Ukuri. The Blues have initially offered 90 million euros plus add-ons for the 28-year-old, but the Spanish club have rejected the offer. Mundo Deportivo, Chelsea ushaka umusimbura wa Marco Ukuri wagiye muri ekipe ya Real Madrid, hanyuma iri ku mukinnyi wa ekipe ya Leverkusen bamwita Chevalier, Pep Chevalier. Offer ya mbere ya miliyoni 9 z'amayero kuri mu myaka 28 yabaye rejected. Ubwo Chelsea igomba kuofaringa nyine improve the bid, improve the offer kugira ngo uburyo yasinyisha uyu mukinnyi. Ugatamva ko iyi transfer ye cyangwa se deal ye nayo turagenda tuyigarukaho neza cyane hano. Transfers round up, makuru ya transfer yari menshi, ubwo n'izindi deal nyinshi nazo tugenda tuganiraho ntuze kuba ucikwa nazo. Stay in touch.